En la cima de un rascacielos que dominaba la ciudad, Alexander Vega, el multimillonario más temido y admirado del mundo financiero, observaba desde su oficina de cristal como la lluvia caía sobre las calles grises. Para él, las personas no eran más que países en un tablero, números que se movían según su voluntad. Había comprado empresas, destruido reputations y doblegado voluntades con una sonrisa fría. Aquella noche, durante una reunión privada con sus socios más cercanos, una burla cambió el rumbo de su vida. Entre risas arrogantes, uno de ellos señaló a través de una cámara de seguridad a una joven que limpiaba los pasillos vacíos del edificio. Ella es la chica virgen de la que todos hablan, la que jamás ha sido tocada por este mundo sucio, dijeron. Y en tono de reto añadieron, apuesto a que ni siquiera tú puedes hacerla caer. Alexander sonrió con desprecio. Para él, aquello no era más que otro juego que estaba destinado a ganar. A la mañana siguiente, espero verla. La joven apareció empujando su carrito de limpieza, con pasos firmes y silenciosos. Su nombre era Eva. No lavaba maquillaje, su ropa era sencilla y sus ojos reflejaban algo que Alexander no pudo explicar de inmediato. No era miedo. Tampoco ambición. Era paz. Él se acercó, esperando provocar una reacción, una sonrisa nerviosa, un rubor, una mirada de admiración. Pero ella apenas levantó la vista, continuó trabajando como si él fuera invisible. Aquella indiferencia despertó algo que nunca había sentido, incomodidad, y curiosidad. Buenos días, dijo él, seguro de que bastarían dos palabras para imponer su poder. ¿Siempre trabajas sola? Eva asintió levemente. Siempre elijo la calma, respondió en voz baja. Esa frase atravesó la cabeza de Alexander como una grita inesperada. Nadie lo hablaba así. Nadie lo recordaba que existía algo más allá de su dinero. Día tras día comenzó a buscar su presencia, inventando reuniones tardías, caminando por los pasillos solo para verla pasar. Pero Eva nunca le pidió nada. No suplicó atención ni buscó favors. Simplemente, existía, con una dignidad que desafiaba todo su imperio. Y mientras él creía que tenía el control del juego, algo peligroso y inevitable estaba ocurriendo, sin tocarlo, sin seducirlo, sin siquiera intentarlo, aquella chica comenzaba a desvestir su alma. Durante días, la imagen de Eva comenzó a perseguir a Alexander incluso fuera de la oficina. En restaurantes lujosos, rodeado de personas que reían con demasiado entusiasmo para agradarlo, su mente regresaba a aquella chica silenciosa que limpiaba pasillos sin pedir atención. Entre copas caras y conversaciones vacías, se descubrió preguntándose que podía existir dentro de alguien capaz de ignorar su fama, su nombre, su fortuna. Nadie en su mundo se lo había permitido. Todos querían algo. Eva, en cambio, parecía no necesitar nada. Y eso lo descolocaba más que cualquier desafío de negocios. Una noche decidió seguirla a distancia, sin ser visto. La vio salir del edificio y camina varias cuadras hasta una pequeña casa humilde, donde unas luces tenues apenas iluminaban la entrada. Observó como una mujer mayor, débil, abrió la puerta y sonrió al verla. Eva la abrazó con cuidado, como si ese simple gesto fuera sagrado. Ese instante derrumbó algo en Alexander. De pronto no vio a una empleada, ni a una virgen, ni a un reto. Vio a una hija, a una cuidadora, a una mujer que sostenía el peso de su mundo en silencio. Los días siguientes intentó acercarse nuevamente,
esta vez sin arrogancia. Lo levo café, no por presumir, sino por compartir. Hace frío, dijo, extendiendo el vaso. Iba dudo, pero acepto. Gracias, respondió con suavidad. Fue la palabra más sencilla, pero en el pecho de Alexander resonó como un regalo inmenso. Comenzaron a hablar, primero de cosas pequeñas, el clima, el trabajo, la ciudad. Luego, casi sin darse cuenta, de heridas invisibles. Ella habló del cansancio, del sacrificio, del miedo de perder a su madre. El habló de soledad, de un padre ausente y de un imperio construido sobre el vacío. Sin darse cuenta, el hombre más poderoso de la ciudad comenzó a desnudarse por dentro con cada palabra. Y iba, sin intentar conquistar nada, sin planear venganza alguna, se convirtió en el espejo donde él vio por primera vez su verdadera pobreza. La transformación de Alexander no pasó desapercibida. Sus socios comenzaron a murmurar en los pasillos, confundidos por su nuevo comportamiento. El hombre frío, calculador y distante ahora sonría con facilidad, escuchaba con atención y, en ocasiones, parecía perderse en pensamientos que no tenían nada que ver con negocios. Blake, su amigo más cercano, fue el primero en enfrentarlo. ¿Qué te está pasando? Estás dejando que esa chica sin importancia te distraiga de lo que eres. Alexander no respondió con enojo. Por primera vez, sintió pena por alguien que no comprendía el valor invisible de la dignidad. Sin embargo, Blake no estaba dispuesto a perder el control que creía tener sobre él. Una tarde, cuando iba limpiaba el pasillo principal, él se acercó en tono bulón. ¿Te sientes importante aquí? ¿Crees que alguien como tú merece estar en este lugar? Algunos empleados escucharon en silencio, nadie intervino. Iva se detuvo, levantó la mirada con calma, sin renser. No necesito sentirme importante para saber quién soy, respondió. Sus palabras, suaves pero firmes, resonaron entre las paredes de mármol. Alexander presenció todo desde lejos. El viejo el habría aplaudido esa humillación. Pero ahora algo cambió dentro de su pecho. Camino hacia ellos con paso seguro. En este edificio, el respeto no depende del cargo ni del dinero, dijo con voz grave. Todos se quedaron en silencio. Blake se burló, incrédulo. ¿Vas a defender a una simple limpiadora? Alexander lo miró sin titubear. Voy a defender a una persona. Algo que tú olvidaste hace mucho. El ambiente es lleno de una energía nueva. No era poder. Era justicia. Los empleados comenzaron a mirar a Eva con otros ojos, no como alguien insignificante, sino como una fuerza tranquila que había logrado lo imposible, cambiar al hombre más duro de la ciudad sin levantar una sola mano, sin pronunciar una sola amenaza. Esa noche, mientras el edificio quedaba vacío y eco puro envolvía los pasillos, Alexander se acercó a Eva. No quiero ganarte, ni cambiarte, ni usar tu historia como entretenimiento. Solo quiero aprender a ser mejor ser humano, confieso. Ella lo miró con compasión. Entonces empieza por perdonarte, respondió. El rumor de aquella escena se extendió por todo el edificio como un susurro imparable. La historia del multimillonario defendiendo a una simple limpiadora rompió la imagen que muchos tenían de él. Algunos creyeron que era una estrategia de marketing, otros pensaron que había perdido la razón. Pero Eva siguió siendo la misma. Llegaba puntual, limpiaba en silencio, evitaba ser el centro de atención.
No buscaba fama, ni lastima, ni reconocimiento. Su única preocupación seguía siendo su madre enferma, su hogar humilde y la fuerza que necesitaba cada día para no rendirse. Alexander, sin embargo, ya no pudo ignorar esa realidad. Una parte de él comenzó a cuestionar cada decisión pasada, cada contrato injusto, cada persona que había pisado para llegar a la cima. Por primera vez visitó uno de los barrios más pobres de la ciudad, en secreto, sin escoltas ni cámaras. Vio niños descalzos, madres agitadas, ancianos esperando ayuda que nunca llegaba. Y en cada rostro, vio reflejada la dignidad de Eva, esa misma resistencia silenciosa que lo había desarmado sin tocarlo. Días después, decidió hacer algo que nadie esperaba. Convocó a una reunión masiva en su empresa. Empleados, directivos, inversionistas, todos observaban confundidos mientras él tomaba el micrófono. Pasé mi vida construyendo riqueza sin preguntarme quién le faltaba algo. Hoy entiendo que el verdadero poder no está en dominar, sino en levantar. Anunció nuevos programas de ayuda, salarios justos, apoyo médico para las familias más vulnerables. El edificio entró quedó en silencio, luego estalló en murmullos. Cuando Eva ese entró, no sonrió con orgullo. Lo miró con humildad. No lo hagas por mí, dijo. Hazlo porque ahora sabes lo que es correcto. Esa frase fue más valiosa que cualquier contrato firmado en su vida. Alexander comprendió entonces que la chica que un día fue un simple desafío, ahora era la razón de su renacimiento. La ciudad comenzó a cambiar poco a poco. Las decisiones de Alexander empezaron a centrarse en lugares donde antes solo existía abandono. Familias que no podían pagar un médico ahora tenían acceso a cuidado digno. Personas que trabajaban sin ser vistas, como Eva, empezaron a ser reconocidas por su esfuerzo silencioso. Los medios intentaron entrevistarlo una y otra vez, pero él rechazó las cámaras. No quiero aplausos por hacer lo que siempre debió hacer, repetía. Sin embargo, todos sabían la verdad, había sido una joven, invisible para el mundo, quien lo condujo hacia esa transformación. Pero no todos celebraban ese cambio. Antiguos socios, acostumbrados a su crueldad, comenzaron a sentir miedo de perder su influencia. Blake, consumido por el rencer, fue más allá. Investigó la vida de Eva, buscando una manera de humillarla públicamente. Una tarde, publicó rumores falsos intentando manchar su nombre, hacerla ver como una hipócrita con intenciones ocultas. El edificio, que antes la ignoraba, ahora murmuraba a sus espaldas. Eva escuchó las voces, sintió las miradas, pero no logró. Caminó con aún más firmeza, manteniendo la frente en alto. Cuando Alexander se enteró, la furia que una vez utilizaba para aplastar enemigos ahora se convirtió en un escudo protector. Convocó a todos en el salón principal y, con su voz firme, pronunció palabras que marcaron un antes y un después: esta mujer no necesita defenderse. Su vida es su prueba. Pero yo sí voy a defender la verdad. Quien vuelva a faltar el respeto, no tendrá lugar aquí. El silencio fue absoluto. Blake fue expulsado, no por venganza, sino por justicia. Por primera vez, todos entendieron que el poder de Alexander ya no nacía del miedo, sino de la conciencia. Esa noche, cuando todo quedó en calma, él se acercó a Eva. Antes creía que ganaba cada batalla. Hoy sé que la persona más valiente siempre fuiste tú. Eva lo miró con serenidad.
No soy valiente, Alexander. Solo mi nego a convertirme dolor en odio. Y esas palabras quedaron grabadas en su alma como una promesa eterna. El último obstáculo no fue un enemigo externo, sino el miedo que habitaba en el interior de Alexander. Miedo a no ser digno de una segunda oportunidad. Miedo a no poder borrar todo el daño que causó. Caminaba por los pasillos de su gigantesco edificio, ahora más silenciosos y respetuosos, preguntándose si una transformación real podía nacer después de tantos errores. En cada pared de mármol veía reflejos de su pasado arrogante, de palabras crueles, de decisiones sin corazón. Pero también veía algo nuevo, esperanza. Iba siguió a su lado, no como una conquista, ni como un trofeo, sino como una presencia firme y luminosa que lo mantenía con los pies sobre la tierra. Una tarde, lo invitó a acompañarla a un pequeño hospital comunitario. Ali, entre camas humildes y rostros cansados, Alexander conoció a personas que habían sido ayudadas gracias a los cambios que él inició sin buscar reconocimiento. Madres llorando de gratitud, niños sonriendo por primera vez en meses, trabajadores dignificados. En cada mirada, Alexander encontró una forma de perdón que jamás creyó merecer. Frente a todos, Eva tomó su mano, algo que nunca había hecho antes, y habló con voz clara. Este hombre no es el que fue es el que eligió ser hoy. Aquel gesto no fue romántico ni teatral. Fue un acto de verdad. En ese instante, Alexander entendió que no necesitaba dominar, ni conquistar, ni ganar. Solo debía continuar eligiendo la humanidad, una y otra vez. Con el tiempo, su fortuna dejó de ser noticia. Su transformación se convirtió en un símbolo de cambio, en la prueba viva de que incluso el corazón más frío puede despertar cuando se enfrenta a una pureza que no busca nada a cambio. Y Eva, la chica que un día fue subestimada, se convirtió en la fuerza silenciosa que cambió el rumbo de miles de vidas sin pedir absolutamente nada. En lo más profundo de su alma, Alexander supo que ella nunca fue un reto, fue su destino vestido de humildad.